The AIDMK government's election freebies get the Apex Court's preliminary nod. The Supreme Court refuses to stay distribution of freebies in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government's Arasu cable television takes to the skies in a bid to break the SCV monopoly. தமிழக மக்கள் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த கேபிள் டிவி இணைப்பை பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. Kodengu lets out a desperate cry for removal of the 450-acre dump yard, even as garbage fumes continue to choke the residents. City roads to be monsoon ready by 1st September. How close is the corporation to keeping its promise? We get you a reality check. Chief Minister Jayalalitha launches a smart card scheme to streamline pension payment for the aged, destitute and physically challenged. Chennai's fastest in Formula 1 ace Karthikeyan makes a pit stop with Hero Motors for the first ever Indian Grand Prix. Well, a very good evening. You're watching News Tonight with me, Ashmit. Let's take a look at what else is creating a buzz across the nation. The Supreme Court gives 4 weeks to the Delhi police to investigate the cash for vote scandal. NDTV accesses the charge sheet against Amar Singh. The charge sheet says the Delhi police questioned Sonia Gandhi's key aide Ahmed Patel but found the charges against him baseless. Don't rely on astrological predictions, the Supreme Court tells the Travancore royal family while hearing the Padmanabha Swamy temple case. Manish Tiwari remains in the standing committee on the Lokpal bill despite opting out due to his feud with Team Anna. Top BJP leaders go to the president upset with the selection of the Gujarat Lokayukt without consulting the state government. And there's football fever in the air in Kolkata as Messi's Argentina look to take on Venezuela. Well, right at the top of this hour, in what has come as a relief for the Jayalalitha government freebie scheme, the Supreme Court today gave the distribution of freebies a preliminary nod. Now, this means that the plans to distribute laptops, mixers, grinders, etc. are likely to go ahead smoothly. Now, the distribution is slated for 15th of this month. Now, this nod came in response to a public interest litigation challenging the schemes of freebies. The petitioner had argued that such a scheme violated the poll code of conduct. Now, Supreme Court issued notices to Tamil Nadu and Election Commission on a petition seeking transfer of a similar petition pending before the Madras High Court. Now, the petitioner wanted the case from the Madras High Court to be transferred to the Supreme Court so that the Apex Court can decide whether party manifestos violate the electoral conduct. Well, the launch of Arasu cable services may change the way cable television services are distributed across the state. Now, the government-owned platform brings a revenue for the state and new options for the viewers. Take a look. Switching loyalties Tamil Nadu style. We are not talking about political parties, but cable operators. The Tamil Nadu government claims that over 90% of the cable TV operators and MSOs in the state have switched their loyalties to the Arasu Cable TV Corporation. The claims are yet to be contested by rival MSOs in the state. Chief Minister Jayalalitha launched the operation in 31 districts. The operations are yet to begin in Chennai as the city comes under the conditional access system where a different framework is needed. The Arasu cable offers 90 channels at 70 rupees a month, 30 rupees lesser than the present rates. Cable TV இணைப்பின் மூலம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை வழங்குவதில் ஏகபோக நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் காரணமாக பொதுமக்களிடமிருந்து அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் விளைவாக ஒரு குடும்பத்தினரே இந்த தொழிலில் ஏகபோகம் அனுபவித்து அதிக லாபம் பெற்று வருகின்றனர். எனவேதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் கேபிள் டிவி தொழிலில் உள்ள ஏகபோகத்தை தடுத்து அனைவருக்கும் தொழில் செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் அரசு கேபிள் டிவி இணைப்பு கொடுக்கப்படும் என்றும் தமிழக மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்திருந்தேன். Arasu Cable was originally launched by the previous DMK regime in July 2008 with over 50,000 connections to spite SCV. This was after a bitter DMK family spat. But it was shelved after a patch-up with the Maran brothers, and the connections dwindled to 432 in 2011. As promised in its manifesto, the AIDMK government has revived Arasu Cable with 1.42 crore connections. Its arch-rivals are putting up a brave face. Few leading channels are still negotiating with Arasu Cable TV Corporation. That may take the fizz out of the launch. However,
the government agency is confident of getting every channel in the new platform. In Chennai, with Peer Mohammed, this is Ashmit Kumar for NDTV Hindu. Well, Chief Minister Jayalalitha today launched smart cards for monthly pension of aged, destitutes and physically challenged. Now, the biometric smart card scheme will help the beneficiaries receive 1,000 monthly pension at their residences. As the Chief Minister said that the difficulties in implementation of this social security scheme were overcome as the pension reaches the beneficiaries directly. தமிழக அரசின் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஏழை எளிய ஆதரவற்ற முதியோருக்கு மாத ஓய்வூதிய தொகை வழங்கும் திட்டத்தை ஸ்மார்ட் கார்டு மூலமாக வழங்குகின்ற முன்னோடி திட்டத்தை இன்று துவக்கி வைத்தது உள்ளபடியே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அரசு வழங்குகின்ற இந்த ஓய்வூதிய தொகையை பெறுவதில் இதுவரை சில சிரமங்கள் இருந்து வந்தன. இன்று இந்த புதிய முன்னோடி திட்டத்தின் மூலமாக அந்த சிரமங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு களையப்பட்டு பயனாளிகள் இருக்கின்ற இடத்திற்கே, பயனாளிகள் வசிக்கின்ற கிராமத்திற்கே வங்கி சேவையாளர்கள் நேரில் சென்று பயனாளிகளுக்கு இந்த உதவித்தொகையை வழங்குகிறார்கள். இந்த ஸ்மார்ட் கார்டு மூலமாக இந்த மாதமே பயனாளிகள் ஓய்வூதிய தொகையை பெறலாம். எனவே தமிழக அரசின் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் மாத ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகள் அனைவருக்கும் இந்த புதிய திட்டம் பயன் தரும் என்றும் இந்த அரசு வழங்குகின்ற உதவித்தொகை உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். And some news coming in from the opposite DMK camp. Just 2 days after being sworn in as the Tamil Nadu new governor, the DMK patriarch Karunanidhi made a courtesy call on K. Rozaiah earlier this morning at the Raj Bhavan. Now, the DMK chief congratulated the governor on taking office. அவர்களாக பொறுப்பேற்றிருப்பதை மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டி மரியாதை மொத்தம் அவரை இன்றைக்கு சந்தித்தேன். Well, staying with news about the DMK, the arrest of Punmudi, a DMK leader in Viluppuram on charges of land grabbing, has sparked off protests in the district. Over 1,000 DMK supporters are reported to have gathered in 7 different locations. Now, several instances of road roko across the district made for a tense situation in Viluppuram. Now, remember Chief Minister Jayalalitha's recent aerial survey of Chennai and her promise to make it a garbage-free city. Well, residents of the city's biggest dumping yard, Kodingayur, are hoping and praying that their area is a part of the cleanliness drive. Pratiksha Ramkumar has this garbage report. Being burnt at the 450-acre Kodingayur dumping yard. This 2 years after the Madras High Court had passed an interim order banning the burning of waste in the area, and a month after Chief Minister Jayalalitha promised a garbage-free Chennai. If anything, garbage dumping has only increased. According to CMDA's master plan in 2008, this 450-acre land was earmarked for institutions. This makes the presence of the dumping yard illegal. Without any proper plan, CMD has given only as an institution, named it as an institutional area for this entire 450 acres. Then why do you want to give the name as dumping yard? Then when the Pollution Control Board of State as well as the central government refuses to give the NOC to the particular spot. The residents who have been living in the area for more than 3 decades say being forced to breathe pungent gases is almost a violation of their right to life. முதல்ல வந்து என்னன்னா கொசு தொல்லை, இந்த நச்சு காற்று, polluted air, groundwater pollution. Major health issues, as you know, there is cholera, typhoid, malaria, as well as elephantiasis, the major issues due to mosquitoes, and rodents problem. All the recently called rat fever. Moreover, they are dumping all the hospital waste. The hospitals, even dead babies. According to solid waste management rules, a dumping yard has to be located at least 500 meters away from a residential area.
But in this case, the dumping yard is just 60 feet away from residences. Now all they hope is that Chief Minister Jayalalitha keeps her promise of clearing the city and most importantly, cleaning Kodangayur. So that finally, they may just be able to enjoy a meal without flies around or breathe a whiff of fresh air without breathing in carbon monoxide. In Chennai, with camera person Anand, Pratiksha Ramkumar for NDTV Hindu. Well, days after a 15-year student committed suicide, his parents alleged that the boy was shamed into taking his own life. Lala Jude investigates. Like most class 10 students, Johnson, also known as Ragul, also studying in a private school in Pursavakkam, wanted to become an engineer, but he took his own life recently. His classmates have alleged that the boy felt humiliated when questioned by a teacher over the case of a missing cell phone. The cell phone belonged to another teacher. செல்லு காணாம போயிடுச்சு. அந்த செல்லு வந்து ராகுல் தான் எத்தான்னு சொல்லிட்டு கீழே போயிட்டு அதனால ராகுலை போயிட்டு +2 கிளாஸில் வச்சு சரானடி அடிச்சாங்க. ஆனால் ராகுல் வந்து அந்த 30 பசங்க முன்னாடி ஒரு அவமானப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி போயிட்டு இங்கே வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லாமல் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஸ்கூலுக்கு இந்த முறை சொன்னாங்க. அதனால் ராகுல் வந்து அந்த அவமானம் தாங்க முடியாமல் செத்துட்டான். மருந்து குச்சி செத்துட்டான். Johnson's father says the school authorities had promised compensation but have failed to pay up. வேலைக்கிழமை அன்றைக்கி என் பையனை அடிச்சிருக்கிறாங்க. அவன் என்கிட்ட சொல்லலை. வீட்டில் வந்து படுத்துட்டான். மறுநாள் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் வாடா கேட்கலாம் அப்படின்னா 12வது கிளாஸ் எட்டுன்னு போய் என் பையனை பட்டப்பட்டி அடிச்சிக்கிறாங்க. கிளாஸ் பையன் 14ஆம் தேதி தான் எங்களுக்கு தெரியும். அடிச்சாங்க டீச்சரு. அப்புறம் காலையில் வாடா ஸ்கூலுக்கு போகலான்னே பாத்ரூமில் போயிட்டு எலி மருந்து சாப்பிட்டான் சார். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, நான் நர்ஸ் எடுத்து தரேன், தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க டீச்சரு. ஸ்கூல் பேர் வரக்கூடாது எனக்கு, நான் ஏதோ கொஞ்சம் கொடுத்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சார். பணம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 25,000 ரூபா தரேன்னு சொன்னார் சார். எனக்கு கேஸ் போடாதீங்க எங்கள் ஸ்கூல் பேர் கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னார் சார். Meanwhile, police say that they have registered a case and will investigate. Who is studying 10th standard. He committed suicide on 12th. Last month he committed suicide. Case is a case in the meantime, his parents are telling some other allegations that the boy has been harassed by a school teacher. That we are registering. It's a registered case, we are investigating that case. Students in Chennai take their own lives either because of failing in exams or due to corporal punishment. Johnson's name now appears to be a part of that statistic. In Chennai, with Lala Jude, this is Ashmit Kumar for NDTV Hindu. Heading into a short break now, but on the other side, Somdev puts up a brave fight in the US Open, only to bow out of the US Open after a valiant effort. Details on the other side.